我是肖欣怡，我是泽亮，我是6月，我是陈宁，我是郭坤耀，你们现在在收看收看收看的节目是你来工作，我来玩。这个节目非常的简单2位主持人到一个旅游景点，，1个主持人去工作，另外一位就会去玩啦。这个节目的宗旨呢，就是想要了解一个地区的旅游业蓬勃发展的背后，究竟是有哪些类型的劳动力在支撑着？那我希望这一次呢，幸运之神能够眷顾我，让我可以成为那个去玩乐的主持人。我去玩啦，他去玩了，其他人工作 OK 的。嗨，医生你好，听说你要出国对吧？是，我不知道我要去哪里。去，我要去这里，是啊，怪不得我要打疫苗。对，而且听说你会接触野生的动物，大概需要打多少支疫苗？总共打4根啊。一次可以打这么多的咩？我不是一直，那我先走了。请放松哈。我很放松。 OK， 最后一次了。好。这是我人生中第一次一次性接种这么多的疫苗。我跟你说，我现在强着可怕啊！我们这一次的目的地哦，感觉是野的不行啦，远的不行。那我们究竟是要去哪里玩呢？哦，我们要究竟做什么样的工作呢？好，很揭晓，我们来到了。说到南非大草原，大家脑海中最深刻的印象是什么呢？应该就是非洲舞吧，有非洲狮、非洲象、非洲水牛、非洲豹，还有黑犀牛。哦，好想看哦！是不是？所以这一次呢，我们的主题就是野生动物之旅。耶！所以我们现在在这个地点呢，就已经是野生动物的保护区哦。为了考验我们是否有荒野生存的能力，还有决定一下谁去工作谁去玩，嘿，我们的制作组呢特别请到了一位野生动物的巡护员哦，来到现场来教我们野外求生的一些技能。让我们一起邀请 Norman。Hi Norman。Outdoor survival skills a must for you as a ranger. Yes, definitely. When you leave camp, you never know whether you're gonna come back or not. Anything can happen. 啊？可是我们是安全的吧？ So which skill that we are going to learn first? So we're gonna start now by making fire. So wild cotton. Wild cotton。 Yes. 刚做的方法，它是把很多不同的那个材料堆积在一起，所以是有软的有硬的。它这里用一个小的树枝，然后在大的树枝上面钻一个洞。来了，Now you are free to go and look for the material, and I would love to see your fire. 我刚才看到呢，Norman 拿的那个棉花，我觉得棉花应该很重要。只是有一个小小的问题，这偌大的草原，我要去哪里找棉花？我现在策略就是呢，我首先要去分析出刚刚 Norman 说的秘密武器是什么。我觉得当中呢很多那种很像草的纤维的感觉，所以我觉得可能是什么呢？可能是草食性动物的便便，听起来有点恶心，但是我觉得在野外要生存，人对抗大自然，一切都是逼不得已的。最后的时候还是会用到这个树枝的，所以我们先拿着一点。这可以，大象的便便对不对？所以大象的粪便当中感觉有很多的那种干草啊，很多的纤维啊，很适合用来生火。我们多拿一点。这些小小的干草，我觉得跟他刚才用的很像，然后拔一点。我觉得够了，这样吧。哎，你看这边的粪便，这边就很不一样啊，这么干巴巴的，可是它里面也是干草哎。我觉得我应该找不到棉花了，但这根枯树枝，我觉得还是可以的。从最细的到最粗的，我都有了。朱泽亮，你有什么呢？你有打工的命。Hey man, I see you back. yes. 朱泽亮，啊，我回来了。哎，你是？ Did you cut the whole tree? 我觉得我真的是赢定了。我看到6月拿的那个材料，就是一个字，错。这是我拿回来的粪便，把它打开，那当中的那些你看什么干草啊、不同的纤维啊，覆盖在这棵树上面，然后钻一个洞出来。
我觉得树皮应该也是可以的，因为我的这个树枝有一点大颗，我先把它折一折，分门别类一下啊，小的去小的。太分门别类了，我直接算就完啦。转弯质量好像很专业。我觉得我的手掌比这个木头还要热，我手自己搓得很热了。六六，你还好吗？我要怎样呢？我不要去工作啊，我要生活啊！啊，很痛哎。Okay, guys, you can stop. Huh? It's okay. I'm almost there. No, I don't think we're gonna have any fire here. So we're gonna start by going through what you could have done better. Ladies first. Okay. So this is good. This, because this is a hard wood. So you need a soft wood and a very strong stick. Okay. So yours, I like this. You had elephant poop Exactly. and then also zebra poop. Yeah. So well done. However, so you need a hard stick and then soft base. 我们问一下 Norman 好了，今天的赢家会是谁？输的要输的心服口服哈。好，谁怕谁？谁怕谁？1、2、3， Z is the winner. 就是我了。Well done, eh? Norman, I don't want to work. 忍者服输啊。 No, he's the one that's gonna be coming with me. Huh? The reason being, you were too close to make a fire. Yeah. I don't think she's ready as yet. You'll be joining and working with me as a ranger. This is where we're gonna walk. Yes. 我今天的第一份工作有点精彩，怎么一来就给我一把大刀？哎，我前面还有长颈鹿，这是工作的福利之一吗？哎，我感觉还不错。What are we doing, man? If you look around here, we're doing some what we call brush packing. All this dry wood that you see here stop erosion, and then secondly also to give life to grass to furthermore prevent your soil erosion. 哦。OK， 所以我今天的第一份工作呢，就是找一些已经干枯的树枝、树干啊，砍下来之后呢，放到小道上，然后让这里能够有2次生命的可能性。Let's go and look for more. 继续。 Oh, you're strong, huh? 你别看剪树枝、树干是不是听起来很简单？没有啊，它有的真的是蛮重的啊，而且你会发现这里处处都是带刺的植物啊。我觉得我大概懂背后的原理了，就是找一些已经是干枯的树干啊、树枝啊，前提是呢，没有其他的动物已经把它当做它们新的家了，所以这3块应该都可以。Yeah? Yeah, good. Let's go. You see here, this one I think is good. You see the elephant already pushed this one down, so Yeah. maybe go and like finish it off there. 到我大展身手的时候，砍树干的时候呢，我就发现细皮嫩肉的小手起了好多个水泡呢。没事，我不累的，手一点也不酸的。 Yeah, yeah. You see, there we go. 你说我拿刀砍是为了什么？我刚手一推它就倒下。这告诉我们呢，凡事呢，要先动动脑筋，不要用蛮力啊。我觉得我还可以再砍一点。 I love the song, eh? Look at me. Ting, ting. 它在跟着摇摆，噔噔。南非之旅的第一个活动就是骑这台 Quad Bike 全地形车。我要用这台地形车呢来进行我南非的野生动物探险之旅。这是我第一次开手动挡的全地形车。其实呢，我是会开手动挡的摩托车的，所以开这个手动挡的全地形车对我来说还是蛮容易上手的。它就有一点像是脚踏车，只要你学会了，就终身都会。我们遇到斑马了，看到吗？我不敢讲话太大声，因为他们说斑马很胆小，所以我们现在行动都要很缓慢。我用这个速度走，它应该察觉不出来我在动吧？它会不会跑跳？感觉在野外看到斑马，你就觉得哇，很
还有生命力和的自由，因为他的家无边无尽哎，他们想要去哪里，基本上就可以去哪里。Let's climb off and have a look at these tracks. OK， 我们现在停下来呢，是因为 Brad 发现了足迹。This is a white rhinoceros. The back of the track is here, so you can think about it as your palm here. Yeah. So he's got 3 toes, 1 in the front and 2 on the side. So he's moving in that direction. So if we follow these tracks now, we should be able to find him. Should we go find him? I hope so. Let's do it. OK，let's go find. OK， 我们去找他们吧。我们随着他们的足迹呢，找到了白犀牛。听哲亮说，非洲5霸之一是黑犀牛，那白犀牛算不算是5霸之一呢？ Yes, absolutely. White rhinos are part of the big five because how dangerous they are. That's why we give them a lot of distance between us and the animals. Right here, we got rhino and buffalo, so you've got 2 of the big 5. Oh, I didn't see the buffalo. Where is it? Right in the trees there. Tree. Yeah. 还有水牛 2 males. Yeah. ，2 males. Yeah. Wow, how can you tell they are males or female from so far away? Just the size of their horns and their boss. Those horns are very big. 所以我们今天哇真的很幸运耶，就是有遇到白犀牛，旁边呢还有2只公的水牛。既然他们在休息，我们就不打扰他们睡觉了。哇，你很爽吗？你看起来好辛苦啊！你看起来好幸福啊！没有错。玩了一整天，你是过来干嘛？同情我的啊？没有来观赏你的。观赏，来，干嘛？没事，我给你看东西，我给你看，你手给我，然后，哎，来，好，我走了。不相信你会开。我确实不会开。你卡，你要不要试试看 Can I try? Yeah, you can. Wow, wow! It's harder than I think. Not really. So the aim, it's not to hit straight. Okay. It's like the pangam is going an angle. Wow! It's close. 啊！既然已经这么近了，我觉得我可以啊，我觉得我可以啊。哎呀，美女，你去休息好不好？好了，那你继续做工，你继续做工。拜拜，我走了。你不要给我再假装抢多一会儿吗？我不要。这个人最喜欢有人跟我抢工作了。终究还得是我一个人扛下了所有。Norma is me again. 拜。你走了是不是 ？You trust her to write this? Absolutely. Keep chopping. 拜拜，拜拜。加油，诸葛亮！快走，快走。拜拜。OK， 刚刚听到最新的消息，他们找到了一只刚刚死掉的幼年长颈鹿。We're gonna take a look. OK， 现在我们徒步去观察一下这边有没有任何其他人的足迹，因为可能附近有其他的掠食者。So we need to be careful. 我们竟然可以徒步走进去，但是他会跟随着我们，带着他的防身武器，这我真的有点害怕。There's no indication around here of predators or whatsoever. If something or another animal comes, maybe lion, leopards or whatsoever, you do not run. 哦，我的天啊，好小哦，已经有点腐臭的味道。Usually around the neck here, your predators, your lion, your leopards, you would find like, bite mark around this area, but I don't see any. 它没有任何抓咬的痕 Not 迹。 really sure. It could be like a natural death. Something interesting that, I find here is that this giraffe, the snow tail, something definitely came here. So if you look here, there is spotted rhino's cat. They don't only feed on like the flesh, Yeah, but they also like, break down like bones. that's why it's white. Yes, They're able to digest the bones. yes. So this is the only predator son that I see around here. Yeah. This hyena will be like not far from here. 啊，做生态保育很重要的一部分，要了解所有动物的足迹之外，了解在它们身上发生了什么事情，以及仔细观察它们的尸体，看能不能找到它们的死因究竟是什么。所以，如果是因为人类的非法捕猎的行动啊，或者是其他人为原因所造成的话呢，可能它的腿啊，或者是它的皮毛，甚至是它的肉呢，都已经会被切割给带走了。所以，
根据我们所看到的目前这个比较完整的尸体，那应该就不是人类所造成的了。那究竟原因又是什么？ I'm not really sure 100%. Yeah. It's possible too much tannin from the plants. Like tannin, as in the one they used to make leather? Yes, giraffe are known to browse from one tree to another. Yeah. One sign, very bloated. Oh, you mean the stomach region? Okay. Wow, this is fascinating. Are we going to do anything with the carcass? We're just going to leave it here for now? We're gonna let nature take its course. All right. 我下班了，好累啊！我打给这个6月，我看他在忙什么事，他应该蛮爽的吧？朱泽亮打来，嗨，哇，真6月！怎样？你在哪里？你觉得我在哪里呢？来，我给你看一看，这是我今天晚上要住的地方，你看，是不是很快乐呢？看起来很不错，这是我的床，很棒，没了，羡不羡慕？很羡慕。我跟你差不多一样呐，就是我的房间呐，也是有一个椅子啦。这床很过分哎！那你有jacuzzi吗？你这个女人很险恶，我不想跟你聊天了，我要读书睡觉了，拜拜。我要享受我的jacuzzi了，拜。 6月，你会后悔的。那个应该就是要教我骑马的老师 Jess。 Hi, are you Jess? I am. Are you June? Hi, yes. Oh, nice to meet you. This is the one that I'm gonna ride today. Yeah, her name is Brady. She's an absolutely amazing horse. 所以我们就这样轻轻地抚摸它，跟它建立一点感情。你好，我是6月。希望你今天可以好好的对我 ，OK？ 对我温柔一点。我的第一次就给你了。 So first thing that we have to do, we're going to take off the flower mask. Yeah, good. It's not gonna hurt, all right? No. Okay. And just slide it down. And there we go. 你这样看我有没有感觉我比较美？没有。我们现在就帮他梳毛，就是要跟他可以培养感情。等一下我们在野外的时候就靠你了 ，OK？ 遇到什么事情你一定要带我跑哦 ，OK？ 我的马鞍已经装好了，我要拿出一个神秘武器。哇，它好急，它好急！这是他最爱的胡萝卜，所以我们现在是一个好姐妹的情况了。等一下你要带我出去玩啦。 Are you ready? Yes, I'm ready. So you can pop your helmet on. OK， 先打一打它，让它知道说我的存在。然后我的左手放前面，右手放后面，左脚踩上这个马鞍的一边，然后我就往上。OK， 哇哦，有一点高。I'm going to ask you to squeeze very softly with this part of your leg to walk forward and release. Release. Yeah? Good. And look where you want to go. 所以老师其实有教我要怎么观察我的马开不开心。你看现在它很开心哎，因为它的耳朵是向前面的。如果它的耳朵是往后的话呢，就表示它开始不开心，它在紧张了。然后那个时候的话，我就可以像这样子，就是摸一摸它，告诉它，哎，没事没事 ，OK，good girl。然后我们再继续往前走。前面有个水池哎 ，Let's go，Let's go， 我们去喝水。 So bring her this way. Okay, where are you going? Pull, pull, pull. Look where you want to go. Hey, you want to drink water? 他不想喝水，他想回家。你不想像他这样玩水吗？他不想去。另外一只玩得很开心。我这只是淑女，她不想要把她的脚弄脏。帅不帅啊？最帅拖拉机驾驶员啊，就是我。我听说我的下一份工作就是跟他有关。可是到底要做什么啊？问一下 Matt 啦。Hey Matt. Hey, how's it going? So what we are maintaining today is called a mitre drain. These roads act as rivers basically, and what we want to do is get the water off the road as quickly as possible back into the bush. So we're avoiding soil erosion. 啊，所以我们今天要挖的就是像一个排水沟。第一，它会确保这里不会积水；第二就是呢，有了排水沟，这边又会长出新的一些植物啊、树啊、草之类的。其实我觉得你铲这边的土不是说很难，难就难在呢，那边有很多已经扎了根的草，要把那些干草呢连根一起铲除的话，
是要费点力气的哈。那个挤我的眼睛了，那个风在跟我作对。没事，我们跟大自然和平相处，我们打交道。不是我在哭，真的是有沙子吹进我的眼睛，哪有泪不轻弹。 What I think we will do is once you've finished, we can actually use the tractor to clean the road, and then that we'll have a beautiful channel for the water to go off there. All right. You ready? Huh? You're gonna drive the tractor. Me? Yeah. By the way, my man. OK， 哦，好快。OK， 我慢。OK， 慢慢放。那我在刮后面的土哎，这感觉好不一样。说实话，今天真的是挺累人的一天，但是我觉得很有满足感，因为我真的能够用我的双手去为南非的大草原尽一份力，这感觉是很棒的。OK， Perfect. 这就是我刚刚堆积出来的小山丘吗？ Beautiful little bolster. 我这一次进行 SPA 呢，是在一个很特别的环境，在我们自己度假屋泳池边，户外哦，开放式的哦，而且不是普通的 SPA 哦，它是一个结合了西藏颂钵音疗的 SPA。西藏颂钵呢，是透过敲打跟摩擦碗边呢，来产生出持久跟深沉的共鸣声。那这个颂钵的震动呢，是可以让我们的身体还有精神达到一个深度放松的效果。玩也是需要体力的 ，OK？ 所以我现在来吃这些南非美食，你看，这一些呢都是南非非常传统的菜肴。这一道看起来像炖菜的呢，叫做 Potjie。Potjie 呢是荷兰特有的炖菜，大概是17世纪的时候荷兰殖民了南非嘛，那他们在荷兰呢有一口锅是一个三角炖锅，他就把它带到了南非，那口锅呢就叫做 Potjie。南非的人民哦就慢慢的使用这口锅来做成他们当地特有的炖菜，好好吃。好，我要吃第二道料理 Boboki， 我觉得它看起来很像烤布丁。我没有想到它是这个味道的，咸甜的，里面加入了有浸泡过牛奶的面包，所以你吃着肉的香气的时候，你还可以吃到一点淡淡的牛奶香。现在呢，我要来吃这个南非国民甜品 Milk Tart。他们说这道甜点呢，也是因为17世纪荷兰来统治了南非之后，将这个做法带到南非来的。非常香。这个 Milk Tart 呢，所用的材料其实蛮简单，就是牛奶、面粉、糖，还有鸡蛋。然后呢，把它搅拌在一起之后呢，再放进烤炉里面去烤，很好吃。可是我一个人怎么吃得完呢？怎么样？你在哪？要不要来吃啊？ Ah, look at that. Is that a cactus? In South Africa, this is a rather serious problem. It's an invasive species. 你看，我很小心，因为它的刺又尖又长，你看一下。如果你被这种仙人掌的刺给刺到的话呢，不仅仅是痛，还会很痒。这应该也会伤到这边的其他的动物吧？那我们就把它尽快的铲除掉啦。And you have to remove absolutely every little piece, even one little leaf. If we leave it here, it will form its own roots and start a new tree. There we go. Okay, there you go. Nice. 哇，它刺好长啊。他说，如果这边要连根拔起，可能会有点困难，在它的最底部一刀铲过去。There we go. Okay. Well done. 啊！哎呀，哇，它刚吃进去，有点发红而已。 It is a horrible plant. Yes, it is. Lots and lots of thorns. 哇，它其实很小一根刺。 You should make it through the night. Till tomorrow, mate. If not, tell my mama I love her. 我决定我要放弃戴手套，因为我手套里面呢已经沾满了各种各样的小刺。最恐怖的，而是你肉眼基本上看不到的微小的像细针一样的小刺，往往是我们看不见的才是最危险的。So what you're going to do now is try to dig out the root. 最后一个了，朋友们。Good job. 哇，有够累。最后几根掉落在旁边的叶子，把它捡起来。
我们终于完成了，这只是一颗仙人掌。你可以想象，在这片大草原上，我们能找到多少颗吗 ？Let's go, man！ 野生动物保护区常常会有爬行动物出没，比如说蛇。所以今天呢，我就来到一个爬行动物中心，要来学习如何跟蛇打交道。 为我接下来的徒步巡游做好准备，因为我要当一个称职的野生动物巡护员。哈哈 ，Let's go！ 有个人在这里。Hi, I'm Z. Nice to meet you, Z. I'm Given. Hi, Given. What are you doing inside here? Busy cleaning with the 2 snakes that are inside here. What? So if you don't mind to come and help me find them. 我好像买保险。Okay, man, I'm coming. It is safe. Ready? Yep. There is. Imagine that snake on a brown grass, how difficult it's gonna be to spot it. It's the most dangerous snake. It bites more people than any other snake. It got its name from puffing. So when it gives you warning, it hisses or puffs. The second snake, we must look up in a tree. Wait, this one. Yes. Good news is that no snake in the world will ever come down from a tree to bite us. We are much bigger, so snakes are more afraid of us than we do to them. Ah. Yes. Come on. Oh wow, you found it. That is our male bone slug. It is an Afrikaans word meaning a tree snake. 树蛇。哦，黑色的舌头。 Okay, so snakes use their tongue for smell, so it's smelling us. And their favorite food is chameleons. They've got a very good eyesight. Okay. Right now, I'm gonna show it a trick. Let's see what the snake chooses to do. 它真的是没有选择要咬 Given， 而是选择爬上了树。但他说这是最有毒的蛇。 So if you take a drop of any other snakes, it will just kill maybe 2 adults. But this one, just a tiny drop, you have to look underneath microscopic. A tiny bit, it's enough to kill more people. How do you feel now about snakes? Better, knowing that they won't voluntarily attack humans. 哇，这里就是非洲历史最悠久的爬行动物中心之一，而且它不仅仅是一个旅游景点的，同时呢，他们也是致力于爬行动物的保育、培训还有教育的重要中心。那待会儿呢，我将参与他们的互动导览，而且我听说呢，泽亮也在这里工作，哈哈，应该有机会可以遇到他，让他服侍一下我。我们走吧。Hey, nice to meet you. Nice to meet you. So today we're going to allow you to meet some of our animals. First one that I'm going to introduce you to is a scorpion. I don't think so. Scorpion is not dangerous to people. There we go. You're doing super well. That's it. Good. Excellent. 我没有想过我人生中有一天会手握蝎子哎。 Each one of the little claws on the end of her feet are designed to grab onto rocks. And that's where she lives, in very rocky environments. Well done. So done. Yeah, you did it. Fantastic. 回去你的家里睡觉啦。 Okay, so the next one is a big spider. Big tarantula. 这是电影里面才看得到的狼蛛哎啊！它全身都是毛毛的。No venom? All spiders have venom, but it depends on how toxic it is and what it's used for. There we go. And if she moves, you just put one hand in front of the next. Have a look at all these long hairs all around her abdomen and her leg. They actually will eject those hairs. So if something is trying to eat this spider, they will rub their back legs and scrape off those hairs on her abdomen. That gets into the air, and something that is going low down to try and eat a spider is going to get it in their eyes and their nostril, and it's very irritating. So it's a very powerful defense mechanism. 我刚刚已经完成第一项任务，接下来的重头戏就是他要教我怎么捕捉蛇。Okay, yellow is hit. Yes. So before you go and touch a snake, you have to make sure the bucket is open, it's ready. You have to keep the same distance as your stick. So you're gonna hook in the middle of the body, turn this facing upwards. Without hesitating, you're gonna elevate the snake up. Once the snake is off the ground, now you're gonna take it into the bucket and lid. Always use this handle. Never put your fingers underneath the bucket because as it flows, you're not sure yes. So always hold it here. You can use this
close. Now we're gonna use the real one. 要玩就玩真的，对不对？ I'm gonna put a snake somewhere. You're gonna go and catch it. All right, Z? You have to go and find the snake. 它不是树蛇，所以一定在地上，对不对？ Whoa, good spot, good spot. Very well camouflaged. 有没有？有没有？因为它在移动。打开我的盖子，它为什么转身了呢，朋友们 ？OK， And then 等它到身体中间 up, 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 completely off the ground. Let's start again. 啊，说我太迟了。 I'm gonna tell you. And there, up, up, off, ground. And look. Wow, you just caught the most dangerous snake without hesitating. Well done, look at you now. 哦，非洲最危险的一条蛇被我给抓到了，哇，好有成就感啊，朋友们，我居然会抓蛇了，帅帅的，拍个照。 我们下一个要互动的动物是变色龙，各位。As I know, chameleon can change colors. Yes, not only to just camouflage, but they change color to regulate the temperature. They change color to communicate with one another as well, sometimes as a defense mechanism. Yellow, green, it tells me that she's quite warm and she's very comfortable. It's a myth that if you put a chameleon on a red surface or an orange surface or a blue surface, something like that, it's a myth that it will change the color to that surface. OK， 我们误会了啦，它不是随便你放在什么物体上，它就变成什么颜色啦。 I was hoping to convince you to feed her. But how do you feel about holding cockroaches? 比较可怕的不是喂它，比较可怕的是活的蟑螂。 Hold the cockroach in your hand like this. You got it, you got it. That's it, squeeze it. 很痒，因为我需要压着它，可是我不能压得太紧，因为我压得太紧的话，等一下变色龙的舌头就吸不到它。然后靠近一点点，我看到它在动啊。 You good? Keep your hand nice and. 它吸到我的手。 Oh, you held it too tight. Yeah, I think so. Is she mad? No, no, she's not bad. Go closer. You'll see how her behavior changes when she's seen it. Okay, there we go. 我也害怕。 Just gonna help you a little bit. Move your hands up. 他看到了吗？他看到了。 Good, good. Well done. You did it. Good job. 我的口水。 She's a little scared, and you can see how she changes her color already. 是，它变颜色了。刚才是黄绿色的，现在好像变得绿色，然后又有点深色的一点一点。哎，它蛮乖的哎。看一看，这就是一条巨大的缅甸蟒，它是世界上最大的蛇的品种之一，大概8米长。但是你知道我在它旁边干嘛吗？我要来清理一下它的家。 Yellowish and the white stuff, that is the urine. It comes out in a solid. It comes out solid. Yes. 它是固体的。你对我好一点啊，我不是食物。 Z, I'm gonna close the door so the snakes won't come out. What about me? I You'll wanna be come out. okay inside. 拜拜。它还锁了，它锁了，它锁了，它还锁了一道。我听到嘎哒一下，我的心里也嘎哒了一下哦。那你关就关了，你锁门干嘛？它在动哎！哎，这位兄弟，不要，我不是食物，不是食物。我要继续的挖这些白色固体的尿液哦。挖完之后呢，可以消毒。这里有鸡的羽毛，你看鸡的羽毛。 就是这样挖到宝的感觉，你看一整块的尿液。其实如果你不仔细看，你还会以为它是这边一颗石头哎。稍安勿躁，兄弟。终于把他们的尿清理的差不多了，是时候进行下一个清理的步骤——擦窗户。好，他是不是有点对我有兴趣了？现在已经开始，没有像一开始那么担心哦。好，慢慢有点习惯了这里啊，朋友们，我们。 和睦相处哦 ，OK， 你懂我，你们懂我啊。不过话说回来，这里的空间是真的小啊。我不要动你，你不要动我 ，OK？
OK 啊。Where are we going next? I think we're gonna meet Given and the class. It's my friend. 啊哇！嗨，泽亮，你是什么蛇啊？啊是啊，我是蛇，我是蛇。这刘宇，你等我，我马上就来啊！来，这位兄弟。哦，等我一下，这蛇很重吧？我真的好重，好像不要出来的样子。这位兄弟不要跑，这位兄弟出来。哇 Excellent, good. 他要把那条蛇拿出来给我，啊，很大只哎！我不来，过来。You're good. Yeah. 我害怕。 Stand up straight. Stand up straight. 站起来！不要叫！为什么叫成这样？很可怕哎！你学上班不是应该要知道怎么安抚顾客吗？这位顾客，你不要这么紧张呢，你紧张时会被吓到的呢。你要安静闭上你的嘴巴呢。好，我们再来试一次好不好呢 ？First, let's show her how it's done. Let's try it again. Let's try it again, okay? Okay. I've got a head for you right here. Okay, you stand up straight. It's a heavy snake. That's it. It's probably a good 15 kilograms. 哦，15公斤。哦，你跟他待久之后就发现他没有那么恐怖。呀，还可以接受。来，我们合照一张，来 smile。早安，大家，天气感觉很不错哦。哇，这是我在南非大草原的最后一天了，一定要悠闲的在泳池边吃一个早餐，然后待会儿呢要去参加我最期待的南非野生动物巡游。然后我的向导是谁呢？就是这几天在很努力工作的朱泽亮。郑小姐，我为了你把这个车清理得多干净啊！擦好了。So clean, man. Yeah, cool. The car looks very clean. Yeah. So now you're one of us. Here's your uniform. 我成功毕业了。请叫我野生动物巡护员。你好，我是阿亮啊。你看，换上这个衣服，瞬间感觉换了一个档次，有没有？很专业的样子哦啊。我尊敬的贵宾，欢迎，早上好。我吗？来，这边请，看一看，这是什么？新衣服吗？野生动物巡护员。OK 啦，我对于你这个实习生没有太大的要求啦。那个非洲5豹嘛，我看2个就好。啊，哪2个？非洲狮跟非洲豹。啊，你说的很好哈，狮子大开口啊你！我跟你说，今天呢，我要带你来一趟野生动物巡游。哇，你不错哎，没有死火。那是什么鸟？ Southern red-billed hornbill. Oh, we saw a yellow-billed hornbill as well. Yes, so they are related from the same family. 啊。这边最棒的就是不像动物园，你根本不知道它什么时候会出现，那种惊喜的感觉才会让你看到的时候觉得额外的珍惜嘛。有，一整群在那边，就在那边。它叫什么？黑斑羚，还有斑马，很大群哎。他们是很和睦相处的，有没有发现？哦，你看他们这种群居动物的话呢，刚好是可以满足各自在进食方面的需求，因为他们可能吃的那个草的高度不一样。不会有竞争。不会有竞争。第二就是呢，如果他们成群结队的话呢，就是可以互相守护嘛，多一点眼睛嘛。对，然后这个听到的任何的动静啊，都可以及时的告诉彼此。好可爱哦！那里好多石头哦。See? Do you see that? What is that? Oh, what is that? 那什么？它是豹吗？不是猴子，是一种猴子。It's a chakma baboon. 狒，哎，好几只在那边。很8只哎。 Can you see that baboon that's right at the top? Yeah. So those are the spotters.
scanning the area, watching out for everyone, almost like a security. 我听到它时不时都会吼叫，哎，叫很大声哎。通过这种吼叫的方法来提醒大家，可能有危险啊，可能有什么借镜啊。感觉今天运气很好哦。我跟你说，你不要只是心心念念想要看到非洲舞霸，你看在这一块草原上有多么精彩的生命，对不对？嗯。哎，这是什么？猪吗？你要吓死他了啦！ It is a warthog, 2 young females. 啊，你发现它两边的这边的像冰毛一样的，很像巫师的东西，白色对不对？它其实是为了呢模仿很像成年的warthog该有的獠牙，所以它是为了让其他的掠食者看的时候不敢靠近它，所以我觉得算是一种保护机制。 First gear, stop. 是什么？非洲豹！在那边，这个非洲豹，其实它刚刚走入我们视野的时候呢，是已经隔了很远的一段距离。可是我很确定我没有看错，因为它的身上呢是有那个豹纹的，它很快很敏捷，就这样一走，咻了一下，然后就走进草丛里面消失了。我们现在在随中猎豹的水里，看到你的老师已经站起来了，你是不是有希望？ Yeah, I think it's gone. 这就是大自然的美丽之处啊！就你永远不知道在什么时候会看到什么东西，有没有开盲盒的感觉 OK， 不要放弃，继续走。你看我今天准备了这么多好料，这个就是今天晚上为我的 VVIP 正6月准备的荒野烧烤。我们虽然刚刚在草原上没有看到狮子，但待会儿有狮子会过来，它叫做正6月，这个草原上最凶猛的母狮子，不要惹它。朱泽亮，你烤好了没有？肚子饿了啊！好，来喽！确保你有烤熟哦。哦，很熟的，为你这母狮子。哎，来啦！你说什么？我说为我的尊贵的 VIP 的贵宾。很好。来，欢迎来到今天为你准备的美食餐桌，你看一看。这个呢，就是今天的重头戏，叫做呢 bush braai 这个词呢，在阿非利卡语当中指的是烧烤，就可以理解为荒野烧烤啊。有没有？我给你介绍一下哈，这一道菜呢，就是南非传统的香肠啊。我这个呢，是这边的狮子喜欢吃的牛角玲玲。会不会我们吃一吃，然后狮子就跑出来了？啊，没事，那快点吃啊！你吃完它就不会来了，好不好？我们先吃香肠。好嘞。一入口你就会先吃到那个香料的香气，然后它的肉呢，感觉是肥肉一起掺杂在里面，很有嚼劲，不错啊。一般呢，这个南非香肠它是由牛，或者是羊，或是猪，或是3个呢掺杂在一起制作成的香肠。这一根里面呢都是牛肉，还有这个一定要试试看啊！你母狮子最爱吃的，对不对？什么？哎，牛角玲玲。我觉得它切起来哦很有弹性哎。来一口。好，我的第一口骷髅肉就献给你。不行，我觉得像羊肉哎。烤的真好，香的。我跟你说，我从来没有想过我能够有一天圆了我小时候就有的这么一个梦想，就是来到非洲的大草原，跟这边的动物来一个近距离的接触。而且我这是第一次来，一来就参与了这么一项呢标志性的工作。当一名野生动物巡护员，他教会我最重要的一点就是要有边界感，要在不干扰动物的前提下，带领不同的游客来到这里。看到呢野生动物最自然的那一面。我跟你说，这种边界感哦，是需要很多年的经验，需要很多的耐心、很多的细心和爱心才能够做得到的。赞同你，向导，给你一个掌声。
在这边走心，你打我干嘛你？不是，因为我真的很认同你。OK， 因为我自己呢也是第一次来到非洲这个大草原。哇，在这个野生动物保护区里面，我才深刻的可以感受得到，野生动物的身上呢就有那种独特的野性之美。我觉得我们作为游客呢，我们是有责任去接触、去欣赏它们，同时呢，给他们有自己的生活空间，就是要做到那一种人跟自然可以和谐相处。说得太棒了，说得太棒了了。好啦，讲真的，来互敬一杯饮料。可以。感谢有彼此的陪伴，感谢南非带给我们这么棒、这么美妙的、奇妙的旅程，好不好？可以，最好可以遇到非洲狮。没有啦，喝啦。那向导，我知道你辛苦了嘛，那这块那个羚羊肉我就给你吃了哈。哎，我也有啊，你干嘛给我？那个咕嘟这么可爱，怎么可以吃咕嘟呢？你形容一下它长什么样子？你有看过羚羊吗？看过啊。它就是长羚羊。它是羊，还是它是鹿？我怎么会知道？还没有自我介绍。我觉得你会指鹿为马，难怪你去骑马，是不是？你吃饱一点。我吃。